comma, small n belongs to capital N is called the set of rational numbers. Is called the set of rational numbers. And here, irrational number. A real number which is not a rational number is called an irrational number. This is the definitions. Okay, now here rational number means what here? Q is equal to m by n. Condition is n is not is equal to 0. Condition is here n is not is equal to 0. Here m belongs to integer and a small n belongs to here a natural number. Capital small n is belongs to integers. Integer having positive numbers, negative numbers, and including 0. Okay, here small n is called natural number. Okay, this is the definition of rational number. Okay, irrational number means a real number which is not a rational number is called irrational number. This is the first screen. Okay, next screen. I am opening next screen. Okay, next one 1.3.6 Archimedean property. It is a previous question 2020 asked in exam. Okay, all of you listen. Here x comma y belongs to Q. Statement is here x comma y. Here in the examination, state and prove Archimedean property. State and prove Archimedean property means a statement is also very important to read this definition 2 or 3 times and remember it. X comma y belongs to Q and is x greater than 0. Then there is n belongs to small n belongs to capital N such that nx is greater than y. Nx is greater than y. This is the statement of Archimedean property by using here rational numbers. By using rational numbers. Why? Because in the statement is given x comma y is belongs to what here? Q. X comma y is belongs to Q. Q means here rational number. X is a rational number. Y is a rational number. And x greater than 0 means positive number. Then there is n belongs to capital N means natural number. And next one such that nx is greater than y. This is the statement. This is the statement of the Archimedean property. X is a rational number. Y is also a rational number. And x is greater than 0, positive number. And small n is belongs to capital N means a natural number. And next one, nx is greater than y. This is the condition of Archimedean. This is the condition of Archimedean. We want to prove. Okay. Here prove. Let nx is greater than y. Here nx is greater than y. Taking first of all, first step. Suppose n is equal to 1. How much substituting in the above step? We will get x is greater than y. And next, let 0 less than x less than y. We are assuming 0 is less than x is less than y. By taking x is equal to a rational number, that is p by q, and y is equal to a rational number, that is r by s. Okay. Here p comma q comma r comma s is belongs to natural numbers. Okay. P comma q comma r comma s is natural number. Here given x is greater than 0, and one more condition is given, n is belongs to n. N is belongs to n. Therefore, p comma q comma r comma s is belongs to n. We know the division algorithm property. We know the division algorithm property. P by q. Suppose 3 by 2 is given. Okay. We are dividing 2 into 2 1 are 2. Here, this is the remainder. Okay. This is q, quotient. Okay. This is divisor. This is the dividend. 3 is the dividend, 2 is the divisor, q is the quotient, r is the remainder. Therefore, here 3 means what here? 3 means what here? N. Okay. 3 is equal to what here? 2 into 1 plus 1. 3 is equal to what here? 2 into 1 plus 1. Therefore, here n is equal to, here 2 means quotient, r means here 2 1 ja. Here 2 means divisor. 1 means here 2 means divisor.
here Q plus R. Okay, this is the remainder. Okay, by using this division algorithm, we are writing similarly. N is equal to, here n is equal to RQ plus 1. N is equal to RQ plus 1. Here, next step is take the number n, multiplying with the P and S, numbers. Okay, it is greater than or is equal to n. ఓకే, మీరు n అనే నెంబర్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ n అనే నెంబర్ తీసుకోండి. ఈ విధంగా n అనే నెంబర్ తీసుకొని p తోని s తోని మల్టిప్లై చేయండి. ఈ నెంబరు చాలా పెద్ద నెంబర్ అవుతుంది. దేంతో కంపేర్ చేస్తే, స్మాల్ n అనే నెంబర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఓకేనా? బట్ వీ నో n is equal how much? RQ plus 1. Okay, remove plus 1, it is how much? It will give NPS is greater than RQ. NPS is greater than RQ. Okay, this is the inequality we will get. NPS is greater than RQ. Next step is here dividing both sides by QS. Okay, dividing both sides by QS. Here S is cancelled, QQ is cancelled. We will get how much? N into P by Q is greater than R by S. Okay, what is mean by P by Q? P by Q means X and R by S means Y. We will get how much it is? NX is greater than Y. We will get how much here? NX is greater than Y. This is the Archimedean property. Okay, all of you understood this one, Archimedean property. Next Yes, page sir. I am opening. Okay, see the textbook. You must see the textbook. Page number 8 is completed. Next one, page number 9. Next screen I am opening. Okay, definition: countable and uncountable sets. Your first definition is similar sets. What is one? Similar sets are equivalently. Similar sets are equal. This is the definition. Let A and B be two non-empty sets. A is a non-empty set. B is also a non-empty set. Empty 5 means empty set. 5 means empty set. Non-empty set means not is equal to 0. A is not is equal to 5 and B is not is equal to 5. This is called non-empty sets. Okay, if there exists a bijunction, here the property is what? Here bijunction. It is very important. Similar sets means or equivalent means bijunction. Means similar sets satisfies what property here? Bijunction property. Bijunction means what here? Bijunction means what here? 1-1 function to satisfy 1-1 function and onto function. 1-1 function and onto function is called a bijunction. Okay, therefore A to B is called similar sets. A to B, then A and B are called similar sets are equivalently. Here similar sets means here we must remember one condition, that is bijunction. Bijunction means what here? 1-1 function and onto function satisfies 1-1 function and onto function. This is called similar sets. Next one, finite set. Set A is said to be finite if it is similar to 1, 2, 3 and so on n. Okay, this is called for some fixed n belongs to n. Fixed n belongs to n. ఏదైనా ఒక నెంబర్ వరకు వచ్చి ఆగాలన్నమాట ఒక సెట్ అనేది. దాన్ని మనం ఏమని చెప్పచ్చు? మనము ఫైనైట్ సెట్ గా చెప్పచ్చు. ఈ సెట్ దేంతో చేయాలి? కంపేర్ చేయాలట. ఒక సిమిలర్ సెట్, ఈ సెట్ ను ఇంకొక సెట్ తోని మనము కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేస్తేనే దాన్ని మనం ఫైనైట్ సెట్ గా చెప్పచ్చు.
అంటే ఇక్కడ నేను కంపారిజన్ గురించి చెప్తున్నాను. ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ అన్ని దేని గురించి ఉన్నాయి, ఇక్కడ కంపారిజన్ గురించి ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ గా మనకు డెఫినేషన్స్ లేవు. ఓకేనా. మామూలుగా ఫైనైట్ సెట్ అంటే ఏంటి, మామూలుగా ఫైనైట్ సెట్ అంటే ఎట్లా రాస్తాము, ఇయర్ 1 సెట్ 1 ఈజ్ కాల్డ్ ఫైనైట్ సెట్, 1, 2 ఈజ్ కాల్డ్ ఫైనైట్ సెట్, 1, 2, 4, 6 is also a finite set. Here the set is similar to the word is here the word is similar to set of 1, 2, 3 and so on n. ఇక్కడ కంపారిజన్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి. నెక్స్ట్ వన్ కౌంటబుల్ సెట్. It is important. Countable set means A is said to be countable set. First one is A is empty set. One of these three conditions to follow, then it is called a countable set. First condition is A is empty set. It may follow it is a countable set. Or second condition, A is a finite set. It is a finite set. It is a countable set. Or A is similar to n. This is called here what here? This is called countable set. Countable set means empty set is also a countable set. Finite set is also a countable set. A is similar to n is also a countable set. Okay. Equivalently, an infinite set is said to be countable if there is a bijunction of the set onto n. Okay. We want to prove what here? If there is a bijunction of the set onto n. Okay. Bijunction means one function and it satisfies onto also. Okay. Equivalently, an infinite set is said to be infinite set ganaka iste. This is a finite set. Finite set gurinchi cheptam. Mari infinite set gurinchi cheppara ikkada. Infinite set okavela iste. Infinite set means suppose rational number is a infinite set, real number is a infinite set, natural number is also infinite set, integers is also infinite set. Suppose infinite set is given. It is countable or not. How to prove here? There is a bijunction of the set onto n. And మనం prove చేయాలి. Okay. This is the definitions. Next screen I am opening. Next screen. Okay, not opening properly. Okay, next one, the set of real numbers is not countable. Next I am proving by the definitions of countable and uncountable sets, countable sets and similar sets and finite sets. These definitions we have to prove here 1.4.11 theorem. This is on the page number 10. 1.4.9 theorem. The set of real numbers is not countable. The set, page number, this is I think 11. The set of real numbers is not countable. Okay. Here proof to show that the interval 0 less than or is equal to x less than or is equal to 1 of real number is not countable. Here this is the heading. To show that the interval 0 less than or is equal to x less than or is equal to 1 of real number is not countable. This is the heading. Every real number x in the interval 0 less than or is equal to x less than or is equal to 1 is decimals. Real number ఏ విధంగా ఉంటుందట, ఈ విధంగా decimals లో ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై రియల్ నెంబర్? రియల్ నెంబర్ means what here? We have a natural number and we have whole numbers and we have integers and we have rational numbers and we have irrational numbers. The total sets, here sets is called a natural number is also a real number, whole number is also a real number, integer is also a real number, rational number is also a real number, irrational is also a real number. మనం ఏ నెంబర్ ను తీసుకున్నా మనం దేని కింద తీసుకోవచ్చు? రియల్ నెంబర్ గా తీసుకోవచ్చు అనేది మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. రియల్ నెంబర్స్ ను మాక్సిమం ఎట్లా రాస్తాము అంటే మనము డెసిమల్స్ రాయడానికి మనం ట్రై చేస్తాం ఇక్కడ. అందుకని నేను ఇక్కడ డెసిమల్సే తీసుకున్నాను.
సపోజ్ ఇక్కడ మనకు 3/2 ఇంత తీసుకున్నాం. 3/2 means how much here? 1.5. How much it will get? 1.5. Here 0.5 means here 0.5. Here 1 is called integer part. 1 is called here integer part. And here 0.5 is called what here? Fractional part. Fractional part. Okay. We are taking here fractional part only. Decimals only. To prove this, the set of real numbers is not countable. To prove the set of real numbers is not countable, I am taking here fractional part. It means decimals only. Okay. నేను decimals తీసుకుంటున్నాను. Decimals ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి? 0 పాయింట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. 0 పాయింట్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయి ఇక్కడ? అంటే 0 పాయింట్ అంటే 0 less than or equal to x less than or x less than 1 దగ్గర నుంచి మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఉండొచ్చు. ఓకే, అందుకని ఇక్కడ ఈ విధంగా తీసుకుంటున్నాం. డెసిమల్స్ 0 less than or equal x less than or equal 1 is decimals. Suppose x is equal to take a long decimal. To take a long decimal, that is x is equal to 0 point some general number a1, a2, a3, a4 and so on. This is in page number 12. This is in page number 12. You can see. And next one, ai is a digit. Ai is a digit, that is 0, 1, 2, 3 and so on 9. Next one, if all real x in 0 less than or equal x less than or equal 1 is countable. Okay, here 0 less than or equal to x less than or equal to 1 is countable. ఇక్కడ అర్థమైందా? a is a digit. A is a digit means it is a fixed number here to take here 0, 1, 2, 3 and so on 9. Here fixed numbers here, and it is a integer number. If all real x in 0 less than or is equal x less than or equal 1 is countable. Here this is a decimal number. This is a decimal number. This is a integer numbers. Okay, are countable. ఈ విధంగా ఉంటే countable. కానీ these numbers arranged in a 1-1 correspondency. 1-1 function. We want to prove here 1-1 correspondency between natural numbers and decimals. Natural numbers and decimals in a proper way. In a proper way. Here 1 is 1-1. 1 is 1-1 and to 0.a, a1, a2, a3, a4. And 2 is a natural number and a real number is a decimal here. 1-1 function, 0.b1, b2, b3, b4, and 3 is a natural number. 1-1 correspondency between decimal, 0.c1, c2, c3, c4, and 4 is a natural number. Left side is natural number, and right side is real number. Okay, this is natural number. This is real numbers. Okay. Okay. What happened here? What happened? Next one, we are taken here. We are taken here. We are taken and so on and so on. What we want to prove here? What we want to prove here? Not countable. Not countable means here any number, any different number, any different numbers, any different number or any different numbers came that is not mapping 1-1 function to natural number. It is a contradiction. We will get a not countable. We will get a not countable. మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయొచ్చు? ఇక్కడ 1 అనేది ఇక్కడ 1-1 కరెస్పాండెన్సీ అయింది, 2 అనేది 1-1 కరెస్పాండెన్సీ అయింది, 3 అనేది 1-1 కరెస్పాండెన్సీ అయింది, 4 అనేది 1-1 కరెస్పాండెన్సీ అయింది. ఇది రియల్ నెంబర్స్. అయితే దీంట్లో మనం ఒక కొత్త నెంబర్ను క్రియేట్ చేద్దాం. ఎట్లా క్రియేట్ చేద్దాం? ఇక్కడ డయాగోనల్ గా తీసుకుంటాం. a1, b2, c3, d4 ఈ విధంగా తీసుకోవాలి. ఒక కొత్త నెంబర్ను తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకు? 0 పాయింట్ న్యూ నెంబర్ వచ్చింది. a1, b2, c3, d4. దిస్ నెంబర్ ఇస్ దేర్. ఈ నెంబర్ దీంట్లో ఉందా? లేదు. ఈ నెంబర్ అనేది దీంట్లో ఉండదు. ఇట్లాంటి నెంబర్స్ ఎందుకో మనం ఒక సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ లో మనం ఫాలో అవుతున్నాం కనుక ఈ నెంబర్ అనేది దీంట్లో ఉండదు. కాబట్టి దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ సీ హియర్ హౌ టు ప్రూవ్ హియర్. టు టేక్ వన్ అనదర్ నెంబర్, వీ కెన్ టేక్ వన్ అనదర్ నెంబర్. ఇట్ ఈస్ 0 less than or is equal to y less than or is equal to 1. మనము ఇటువంటి నెంబర్లు కలిగిన సెట్ ను ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇట్లా డిఫరెంట్ నెంబర్స్ డయాగోనల్ గా ఉన్న కొన్ని నెంబర్స్ ఈ విధంగా తీసుకున్నాం. తర్వాత ఏం రాయొచ్చు? 0.a2,
నెక్స్ట్ డయాగోనల్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ A2 B3 C4 ఇట్లా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ A2 B3 C4 ఈ విధంగా తీసుకున్నాం అనుకో ఇంకొక డిఫరెంట్ నెంబర్ వస్తుంది. అది దేంట్లో ఉంది అనుకుంటాము, ఇంకొక సెట్ తీసుకున్నాం 0 <= y <= 1 దీంట్లో ఉంటుందని తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ నేను స్క్రీన్ అనేది షేర్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. Okay, to show that here, to show that y in 0 <= y <= 1 one different numbers తీసుకున్నాం కదా, does not lie in the above listing digit. y1 is distinct from 0, a1, 9. Digit y2 is distinct from 0, b2, 9. Digit y3 is distinct from 0, c3, 9. మనం ఆ విధంగా డయాగ్నల్స్ గా మనం తీసుకుంటూ పోతే ఇటువంటి నెంబర్స్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ అనేవి మనకు వస్తూ ఉంటాయి. Therefore, we will get then y is equal how much 0.51, y2, y3, y4. Then 0 <= y <= 1 అనే డిఫరెంట్ నెంబర్ సెట్స్ ఉన్న డెసిమల్స్ ఉన్న ఒక నెంబర్ సెట్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది. అది ఎట్లా ఉంటుందంటే yn is not is equal 0 and yn is not is equal to 9. Y cannot have two kinds of decimals. Therefore, xn, y are distinct. Hence, the real number set 0 <= x <= 1 is not countable anustundi. Therefore, 0 <= x <= 1 is a subset of R. So, R is also not countable. R is also not countable. మనకి ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి 1-1 కరెస్పాండెన్సీ అనే ఈ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ కు 1-1 కరెస్పాండెన్సీ అనేది నేచురల్ నెంబర్స్ తో ఉండదు కనుక మనం ఏమని చెప్పొచ్చు, ఇది 0 <= x <= 1 అనేది నాట్ కౌంటబుల్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది దేనికి సబ్సెట్, రియల్ నెంబర్ కు సబ్సెట్ కాబట్టి therefore real number is also R is also not countable అని మనం చెప్పొచ్చు. అర్థమైందమ్మా? Have you understand this theorem? అర్థమైందా ఇది? Yes sir. Okay, right. Next screen. Next page number 10 చూడండి. Page number 10. Page number 10 is very easy. The set of all rational numbers is countable. The set of all rational numbers is countable. It is a long answer question. Previous problem also a very long answer question. You must remember. This is very important. These two problems are. Okay. We want to prove here. It is sufficient. It is sufficient if we establish a 1-1 correspondency. Establish a 1-1 correspondency between the set of rational numbers and natural numbers. Rational numbers and natural numbers. 1-1 correspondency. 1-1 Q2N and N2Q. 1-1 correspondency అనేది ఇక్కడ మనము ప్రూవ్ చేయాలి. From this set, arrange all the rational numbers according to the following rule. మనం ఒక పద్ధతి ప్రకారం దీన్ని మనము అమర్చుదాం. ఒక బాక్స్ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ ఉన్నది. ఫస్ట్ పాయింట్, all the natural numbers are placed in the first row in ascending order. అంటే ఫస్ట్ 1 రాస్తాం, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. This is the ascending order. First box to fill up. Next second box, 0 and all negative integers. First 0 రాస్తాం, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం రాస్తాము, -1, -2, -3, -4, -5 and so on. Placed in the second row in descending order. Okay, descending order లో రాస్తాం. Third one, all positive reduced fraction with a denominator 2. Reduced fractions with a denominator 2 are placed in the third row in increasing order. Increasing order లో రాయాలి. 1/2, 3/2, next one 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2 and so on. And the fourth box, all negative reduced fractions with the denominator 2 are placed in the fourth row in decreasing order. In the fourth row, -1/2, -3/2, -5/2, -7/2, -9/2, -11/2. This is the order, placing in this order. Then we can next step what can here,
then all rational numbers can be arranged in correspondency with the natural numbers in the next box. Okay, in the following way. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను స్క్రీన్. ఆ బాక్స్ లో ఏం చేస్తామంటే వీటిని 1-1 కరెస్పాండెన్సీ చేసేసి రాస్తాం మనం. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈజ్ వన్. హియర్ the set of the all rational numbers can be arranged in correspondency with a natural number. Here this is the natural number, this is the rational number. Here 1 is arranged with 1, 2 is arranged with 2, 3 is arranged with 0, 4 is arranged with 3, and 5 is arranged with -1, and 6 is arranged with 1/2, 7 is arranged with 4, 8 is arranged with 9, 9 is arranged with 3/2, and so on. Why? Because it is natural number is also infinite set. Rational numbers is also infinite set. We are arranging these numbers in a 1-1 correspondency. Okay, to establish a 1-1 correspondency between rational number and natural number. Thus the set of rational numbers is countable. ఈ విధంగా మనం అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు, ఇన్ఫినైట్ నెంబర్స్ వరకు మనము వెళ్ళొచ్చు. కాబట్టి దీన్ని ఏమనొచ్చు, మనము కౌంటబుల్ అని అనొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద వన్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, పేజ్ నెంబర్ 12. నెక్స్ట్ screen, page number 12. I am opening the image. Root 2 is not a rational number. Root 2 is not a rational number. Root 2 is not rational number means root 2 is what? A irrational number. Root 2 is a irrational number. We want to prove here root 2 is not rational number. Suppose, if possible, root 2 is equal to p by q. P by q means what here? P by q means what here? P by q comma q not is equal to 0 is called what here? A rational number. Root 2 is actually irrational number. We want to prove what here? A root 2 is not a rational number. Root 2 అనేది rational number కాదు అని ప్రూవ్ చేస్తాము. రేషనల్ నెంబర్ మనం ఎట్లా రాయొచ్చు? p by q. ఓకే, p by q మెథడ్ లో మనం రాయొచ్చు, నెంబర్ గా రాయొచ్చు. అండ్ q is not is equal to 0. Here p comma q are integers. P comma q are integers prime to each other. That is, one is the GCD of p and q. One is the GCD of p by q. Suppose 2 by 3. Here GCD of 2 comma 3 is equal to how much? 1. GCD of 2 comma 3 is equal to how much? Greatest common divisor. GCD means greatest common divisor. Okay, 2 factors is what here? 1 2 is 2 and 2 1 is 2. And 3 factors is what here? 1 3 is 3, 3 1 is 3. Here 1 is a common factor. 1 is a common factor. Therefore, GCD of 2 comma 3 is equal to how much? GCD of 2 comma 3 is equal to how much? 1. I can explain one more example to understand this GCD. Okay, to take that one, here suppose 4 by 6. Okay, 4 factors is how? What here? 1 4 is 4, 2 2 is 4. Next one 4 1 is 4. To take the sixth one, 1 6 is 6, 2 3 is 6, 3 2 is 6, 6 1 is 6. Okay, here common is what here? 1 is common and 2 is common here. Factors. 1 factor is common for 4 and 6. 2 factor is common for 4 and 6. We want to prove here what here? GCD of 4 comma 6. GCD of 4 comma 6. How much it is? GCD of 4 comma 6 is equal to 1 or 2. 2 is correct answer. 1 is not correct answer. Why? Because here in the first letter G means what? Greatest. Compare 1 and 2. 2 is greatest. 1 is not greatest. Therefore, GCD of 4 comma 6 is what here? 2. Here in the sentence, we are explaining here a GCD about P and Q. GCD about P and Q. Now, Q is an sorry. Here P and Q are integers, prime. Integers, prime number. 2 is a prime number and 3 is also a prime number to each other. Then is 1 is the GCD. 1 is the GCD. 2 is a prime number, 3 is a prime number. Therefore, GCD of 2 comma 3 is equal 1. Like this, we are taking P by Q in general of P by Q. Now, root 2 is equal to how much here? P by Q. Root 2 is equal to how much?
P by Q. Squaring on both sides, root 2 is equal to P by Q. Squaring on both sides, how much we will get here? Root 2 whole square is equal to P square by Q square. Okay, we will get how much? 2 is equal to P square by Q square. Okay, after the cross multiplication, we will get how much it is? After the cross multiplication, we will get how much? Here, P square is equal to cross multiplication. We will get cross multiplication here. P square is equal to 2 into Q square. P square is equal to how much it is? 2 into Q square. We will get P square is equal to 2 Q square. Now, Q is an integer. Q అనేది ఏ విధంగా కనబడుతుంది? రేషనల్ నెంబర్ లాగా కనబడుతుందా? కనబడట్లేదు ఇక్కడ. ఇంటీజర్స్ అంటే ఇక్కడ డివైడెడ్ బై టర్మ్ లేదు ఇక్కడ. ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ ఉంది. పైన అనుకున్నాం P, Q are integers. P, Q are integers. Therefore here P by Q అనేది లేదు ఇక్కడ. ఓన్లీ Q అనేదే ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ లో Q is integer and hence Q square is also a integer and 2Q square is an even integer. Yeah, 2Q square means how much it is? Suppose Q is equal to 1. 2 into 1 square is equal to how much? 2. Suppose Q is equal to 2 whole square. How much? 2 to the 4, 4 to the 8. Suppose 2 cube. 2 cube means how much? 2 into 2 cube means 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. We will get how much it is? 2, 8, 16. మనకి ఏమొస్తున్నా 2, 8, 16. దేని ద్వారా వస్తున్నాయి? 2Q square ద్వారా వస్తున్నాయి. 2Q square ద్వారా మనకి ఏం నెంబర్స్ వస్తున్నాయి? Q is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2, Q is equal to 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 8, 2 is equal to 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే Q is equal to 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 16, Q is equal to 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇంకొక ఈవెన్ ఇంటీజర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ 2Q square gives even integer. 2Q square is an even integer, but 2Q square is an even integer implies that P square is also an even integer. 2Q square అనేది ఈవెన్ ఇంటీజర్ అయినప్పుడు మరి మధ్యలో ఏమన్నది? ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంది లేదా? ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంది మధ్యలో. P square is equal to 2Q square ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 2Q square అనేది ఏమి ఇస్తుంది? ఈవెన్ ఇంటీజర్. మరి అట్లాంటప్పుడు Q square కూడా ఏమి ఇవ్వాలి? ఈవెన్ ఇంటీజర్ ఇస్తుంది. ఎందుకు? మధ్యలో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంది అంట. Therefore, even integer implies that P is even integer. Let P is equal to ఏమన్నా ఈవెన్ ఇంటీజర్ అంటే ఏం రాయొచ్చు మనము? 2 టేబుల్. ఈవెన్ ఇంటీజర్ అంటే ఏం రాయొచ్చు? 2 టేబుల్ అని మనం రాయొచ్చు. అంటే P is equal to 2m. అంటే 2m means 2 1 jar 2, 2 2 jar 4, 2 3 jar 6. అంటే ఈ 1 2 3 ని మనం దేనిగా తీసుకున్నాం? ఇక్కడ m గా తీసుకోవచ్చు. మనం ఈవెన్ ఇంటీజర్ అంటున్నాం కదా. ఈవెన్ ఇంటీజర్ అంటే కంపేర్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. P ని దేనితో కంపేర్ చేస్తున్నాం? 2m తో కంపేర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, వీఆర్ కంపేరింగ్ విత్ 2m. ఓకే, here P is equal to 2m where m is an integer. Then P square is equal how much? 4m square. And P square is equal how much here? 2Q square. It means 4m square is equal to 2Q square. P square is equal to 4m square in the next P square is equal to 2Q square in the. కాబట్టి P square తీసేసి 4m square is equal to 2Q square అని రాసాం అనుకోండి. మనకి ఏమొస్తుంది? 2m square is equal to Q square అని వస్తుంది. Now Q square is an even integer. Q square కూడా ఈవెన్ ఇంటీజర్ అయింది. ఇంతకుముందు P అనేది ఈవెన్ ఇంటీజర్ అని రాసాము. ఇప్పుడు Q అనేది ఈవెన్ ఇంటీజర్ గా రాస్తున్నాము. దేంతో కంపేర్ చేస్తాము? P is equal to 2m తో కంపేర్ చేసినప్పుడు Q అనేది ఈవెన్ ఇంటీజర్ గా రావడం జరిగింది. అజంప్షన్ కాకుండా కరెక్ట్ గా మనకు డైరెక్ట్ గా వచ్చేసింది. Now Q square is an even integer implies Q is an even integer. Hence both P and Q are even integers. ఇక్కడ ఎక్కడైనా రేషనల్ నెంబర్ వచ్చిందా? అన్ని ఇంటీజర్ అనుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఎక్కడ రేషనల్ నెంబర్ రాలేదు. Therefore P and Q are even integers. Here contradicting the fact that the relatively prime GCD is equal to 1 అనేది relatively prime definition. GCD is equal to 1. GCD of P comma Q is equal to 1 is a relatively prime definition. Therefore, we are not giving relatively prime definition. Therefore, root 2 is equal to P by Q with P comma Q is equal to 1 is wrong. P comma Q is equal to 1 is wrong. Therefore, it means root 2 is not a
rational number. Root 2 is not a rational number అని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, రూట్ 2ను ఏ విధంగా మనము రేషనల్ నెంబర్ కాదు అని ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. ఒకటి ఏంటిది, జీసీడీ ఆఫ్ పి కామా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, తర్వాత పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2f ఈవెన్ ఇంటిజర్ అనుకుంటున్నాం అంట. ఈ రెండింటి ద్వారా మనము ఈ ప్రాబ్లాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. జీసీడీ ఆఫ్ పి కామా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత తీసుకున్నాం ఇక్కడ 1. అది రావట్లే ఆన్సర్. మనకేమొస్తుంది, ఈవెన్ ఇంటీజర్. ఈవెన్ ఇంటీజర్ అంటే ఏంటి, 2m 2 టేబుల్ వస్తుంది. ఇక్కడ 1 రావట్లే. 2కు సంబంధించిన టేబుల్స్ లోని వాల్యూస్ వస్తున్నాయి కనుక మనకు 2m 4m 2m స్క్వేర్ 4m స్క్వేర్ ఈ విధంగా మనకు ఈవెన్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ 1 అనేది రావట్లేదు కనుక ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పచ్చు, ఇక్కడ రూట్ 2 ఈజ్ నాట్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? Next page I am opening. Any doubts in this one? Next one, bounded and unbounded sets. Page number 13. I am opening. Next image. First, ఇది అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్. First one example 1.5.9 your page number 14. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్న తర్వాత డెఫినేషన్కి వెళ్దాం. 14 పేజ్ నెంబర్లో 1.5.9 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 1, 3, 5, 7, 9, 11. హియర్ నెక్స్ట్ వన్ నేను ఏమని చెప్తున్నాను, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఏ ఈజ్ బౌండెడ్ ఈ డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను. ఈ ఏ ఈజ్ బౌండెడ్ రావాలి అంటే, ఈ ఒక్క లైన్ రావాలంటే మనకు 2 డెఫినేషన్స్ రావాలి. ఆ 2 డెఫినేషన్స్ వస్తేనే మనకు బౌండెడ్ అనే డెఫినేషన్ వస్తుంది. అప్పర్ బౌండ్స్ ఆఫ్ ఏఆర్ అంటే ఈ సెట్ తర్వాత ఈ సెట్ నేను ఇక్కడ ఒక లైన్ మీద డ్రా చేస్తాను. 1, 3, 5, 7, 9, 11 తర్వాత ఉండే వాటిని ఏమంటాం, అప్పర్ బౌండ్స్ అంటాం. అంటే 12 కావచ్చు, 111/10 అనేది, ఇవన్నీ 11 కావచ్చు, 12 కావచ్చు, 111/10 అవన్నీ నేను రాయలేదు సెట్ లో. ఓన్లీ ఇక్కడ ఏం రాశారు, ఇక్కడ 1, 3, 5, 7, 9, 11. కానీ 11 తర్వాత కూడా నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఆ 11 తర్వాత ఉండే నెంబర్స్ 12 ఉండొచ్చు, 13, 14, 15 ఎంత ఏ నెంబర్ అయినా ఉండొచ్చు. వాటిని అన్నిటిని ఏమంటాం, అప్పర్ బౌండ్స్ ఆఫ్ ఏ అంటాం. ఏమంటాం వాటిని, అప్పర్ బౌండ్స్ ఆఫ్ ఏ అనొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ద లోవర్ బౌండ్స్ ఆఫ్ ఏ అంటే 1 కంటే తక్కువ ఉండాలి. 1 కంటే తక్కువ ఉండేది ఏంటి, 0 ఉండొచ్చు, -1/2 ఉండొచ్చు, -3 ఉండొచ్చు, -4, -5, -6, -7, -8 అండ్ సో ఆన్. వీటినన్నిటిని ఏమనొచ్చు మనము, లోవర్ బౌండ్స్ ఆఫ్ ఏ అని అనొచ్చు. ఇక్కడ లోవర్ బౌండ్స్ అని రాసాను, అప్పర్ బౌండ్స్ అని రాసాను. మనం ఏం తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ లోయెస్ట్ అప్పర్ బౌండ్స్. చూడండి ఇక్కడ అప్పర్ బౌండ్స్ కంపేర్ చేద్దాం. 11, 12, 111/10 ఉంది. దీంట్లో వీటిని ఏమంటాం, అప్పర్ బౌండ్స్ అంటాం. ఈ అప్పర్ బౌండ్స్ లో లోయెస్ట్ ఎంత, 11 అన్నమాట. దీన్ని ఏమని తీసుకుంటాం, ఈ లోయెస్ట్ LUB షార్ట్కట్ లో LUB లోయెస్ట్ అప్పర్ బౌండ్. ఈ లోయెస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 11. దీన్ని ఏమంటామంట, మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ఏ అని అంటాం. నెక్స్ట్ వన్, లోవర్ బౌండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పర్ బౌండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పర్ బౌండ్స్, దిస్ ఇస్ అప్పర్ బౌండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ లోవర్ బౌండ్స్ వెళ్దాం. లోవర్ బౌండ్ LB. ఓకే, ఈ LB లో గ్రేటెస్ట్ తీసుకోవాలి. అంటే GLB ఏం తీసుకోవాలి మనము, GLB ఎంత, 1, 0, -1/2, -3 ఇది తీసుకుంటాం. ఇవన్నీ తీసేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు లోవర్ బౌండ్స్ తీసుకున్నాం. లోవర్ బౌండ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, 1, 0, -1/2, -3. టు కంపేర్ దిస్ వన్ టు టేక్ గ్రేటెస్ట్ వన్. లోవర్ బౌండ్స్ లో గ్రేటెస్ట్ వన్ ఎంత, 1 అనేది గ్రేటెస్ట్ వన్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని మినిమం గా తీసుకోవాలి. మినిమం ఎందుకు తీసుకోవాలి, LB మీన్స్ వాట్ ఇయర్, లోవర్ బౌండ్. లోవర్ బౌండ్స్ మీన్స్ మినిమం. Lower bounds means the minimum. To take a greatest lower bound, that is called, it is minimum of A. And UB means upper bound. UB means upper bound. To take a lower one, this is called maximum of A. By using this example, I am defining
the definition. Okay, next screen. Here page number, see the page number 13. Page number 13. Very, very important one in future chapters. Okay. 1.5.1 definition here. Let A be a non-empty set if there exists a real number capital M. A be a non-empty set if there exists a real number capital M such that X is less than or is equal to M. Here the condition is what here? X is less than or is equal to M. M means here capital M, not a small m. Capital M for every X belongs to A. For every X belongs to A, then M is called an upper bound. Capital M is called what here? Upper bound. A is said to be bounded above. A is said to be bounded above. Here, the set is A is said to be bounded above. Okay. Capital M is called what here? Upper bound. Capital M is called here upper bound. Capital M is called here upper bound. And capital M is called here upper bound. Capital A is called what here? Bounded above. You must remember this one. Okay, I am reading once again. A be a non-empty set if there exists a real number capital M such that the condition is what here? Upper bound condition is what here? X is less than or is equal to M. This is the upper bound condition. This is the upper bound condition. Upper bound condition. Then capital M is called what here? Upper bound. A is said to be bounded above. Capital A is said to be bounded above. And next one, next definition, lower bound. Okay, let A be a non-empty set, 1.5.2 definition. If there exists a real number small m, okay, such that M is less than or is equal to X. M is less than or is equal to X for all X belongs to A, then small m is called lower bound. Capital A is said to be lower or bounded below. Capital A is called here bounded below. The condition is what here? Lower bound condition is what here? M is less than or is equal to X. Here total the condition is M is less than or is equal to X, comma, for all X belongs to A. Then small m is called what here? Lower bound. And capital A is said to be bounded below. Next definition, bounded. Here A is said to be bounded if it is both bounded above and bounded below. 1.5.3 definition. A is said to be bounded if it is both bounded above and bounded below. Bounded above, bounded below. Rendu ayyayi anukondi. Danni bounded ani antam. Inta mundu manamu 1.5.9 example, page number 13, 1.5.9 లో మనం ఒక సెట్ తీసుకున్నాం. ఓకే, అదేంటి బౌండెడ్ అని రాసాం. నెక్స్ట్ ఒక స్టెప్ డైరెక్ట్ గా మనం ఏం రాసాం? ఏ ఈజ్ బౌండెడ్ అని రాసాం. అక్కడ అప్పర్ బౌండ్స్ రాసాం, తర్వాత నెక్స్ట్ లోవర్ బౌండ్స్ రాసాము, తర్వాత మ్యాక్సిమం రాసాము, మినిమం రాసాము. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ లో మ్యాక్సిమం మినిమం వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. ఏ సపోజ్ నాట్ బౌండెడ్, a set A is not bounded, that is called unbounded. That is called what here? Unbounded. ఒకవేళ సెట్ అనేది బౌండెడ్ కాలేదనుకోండి, దాన్ని మనం ఏమనొచ్చు? అన్బౌండెడ్ అని అనొచ్చు. ఓకే, last two definitions here in this unit 1. A real number less than capital M is not an upper bound of A, then M is called the least upper bound of A. It is called supremum. Here ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నాడు, కంపేరింగ్ లెస్ దెన్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాడు. లెస్ దెన్ M, a real number less than M is not word is here, not an upper bound, means it is comparing. అంటే అప్పర్ బౌండ్స్ చాలా ఉంటాయని తెలుసు. మనం ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ 11, 12, 13 తీసుకున్నాం. 11, 12 కంపేర్ చేస్తాం అనుకోండి. 11, 12 ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ 11, 12 కంపేర్ చేస్తే 12 అనేది మరి పెద్ద నెంబర్, 11 అనేది పెద్ద నెంబర్ కాదు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు లెస్ దాన్. 11 12 తో కంపేర్ చేస్తాం అనుకోండి, 12 పెద్ద ఉంటుంది, 11 పెద్దగా ఉండదు కదా. ఏ రియల్ నెంబర్ 11 అనేది ఒక రియల్ నెంబర్, లెస్ దెన్ M ఈజ్ నాట్ అన్ అప్పర్ బౌండ్. ఇది అప్పర్ బౌండ్ కాదు, 11 అనేది అప్పర్ బౌండ్ కాదు ఆఫ్ A, దెన్ M ఈజ్ కాల్డ్, ఇది M అవుతుంది. M ఈజ్ కాల్డ్ ద లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్, లోయెస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ A.
It is also called supremum of A. LUB. LUBని మనం ఏమనొచ్చట supremum of A అని అనొచ్చు. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ఏ రియల్ నెంబర్, నెక్స్ట్ డెఫినేషన్, ఏ రియల్ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్, a real number greater than small m is not a lower bound of A, then small m is called the greatest lower bound of A. Greatest lower bound of A. It is also called infimum of A. మనకి ఇంతమంది మనం కంపేర్ చేస్తాం. ఏమేమి కంపేర్ చేస్తాము? 1 తీసుకున్నాము, తర్వాత 0 తీసుకున్నాము, తర్వాత -1/2 -3 తీసుకున్నాము. ఓకేనా? ఇప్పుడు 0 1 మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం. 0 1 కంపేర్ చేస్తే 1 అనేది బిగ్ నెంబర్, 0 అనేది స్మాల్ నెంబర్. అంటే 1 అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ 1. మీన్ 0 1 కంపేర్ చేస్తే 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, ఓకే, 0. 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. హియర్ ఆల్సో సే ద డెఫినేషన్ ఈజ్, హియర్ ద వర్డ్ ఈజ్ given greater than m is not a lower bound. ఇది లోవర్ బౌండ్ కాకూడదు, ఓకేనా, of A, then small m is called the greatest lower bound of A. If this is greatest lower bound is also called infimum of A. This is the unit 1. This is the unit 1. Okay, next I am opening unit 2. Unit 2, page number 23. Page number 23. I am opening the page. Opening the page 23. Okay, intervals, open and closed sets in R. Open and closed sets in R. Here I am using the notation. Here 2.2. The exercise here 2.2 notations. Notation. Okay, I am explaining notation. What is mean by open? What is mean by close? Okay. Oh, here this is called open interval. Oh, this is called closed interval. This is called semi-open interval. This is called semi-open interval. I can explain this one. Okay, today. First of all, to take example 1, 2. Suppose 1, 2. On the number line, to take the number line. This is the number line. To take 2 points. This is 1, this is 2. Okay, I am here using open. Open means it is open bracket. This is the open bracket. Here 1 is not there. 1 అనేది ఉంటుందా? లేదు. 2 అనేది ఉంటుందా? లేదు. అంటే 1 అనేది ఉండదు, 2 అనేది ఉండదు. కానీ ఈ మధ్యలో నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఈ మధ్యలో నెంబర్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఆ మధ్యలో నెంబర్స్ ఉంటే దీన్ని ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అంటాము. 1 ఉండకపోవడాన్ని, 2 ఉండకపోవడాన్ని మనము ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అంటాము. దీన్ని మ్యాథమెటిక్స్ లో ఎట్లా చెప్పాలి అంటే లెస్ దెన్ సింబల్ తో చెప్పాలి. దీంతో చెప్పాలి, లెస్ దెన్ సింబల్ తో చెప్పాలి. అంటే 1 లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 2. అంటే మధ్యలో నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, మధ్యలో నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలియదు కనుక ఎక్స్ అనే నెంబర్ తో చెప్తాం. అంటే ఇక్కడ ఈ మధ్యలో ఉన్న నెంబర్స్ ఏం చెప్పచ్చు? ఎక్స్ అని చెప్పచ్చు. అంటే 1 లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 2. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్. దీన్ని ఏమని చెప్పచ్చు? ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అని చెప్పచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, అంటే ఇక్కడ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? జనరల్ గా చెప్తున్నాడు. వాడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఏ అని తీసుకున్నాడు, బి అని తీసుకున్నాడు. తర్వాత ఈ మధ్యలో ఉన్న నెంబర్స్ ని ఎక్స్ గా తీసుకున్నాడు. ఏ లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ బి అని చెప్పాడు అనుకోండి. ఏ లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ బిని ఎట్లా రాయొచ్చు మనము? ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఎట్లా చదవాలి దీన్ని? ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అని చదవాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, మ్యాథమెటిక్స్ లో ఇంకా మనం ఏం చేస్తాం? క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ తీసుకున్నాం. క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏం తీసుకున్నాం? ఒక నెంబర్ లైన్ తీసుకోండి. ఒక నెంబర్ లైన్ తీసుకోండి. నెంబర్ లైన్ తీసుకొని ఇక్కడ ఏం రాద్దాం? 1, 2 అని రాద్దాం. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ 1 ఉండాలి, 2 అనేది కూడా ఉండాలి. 1 ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్, 2 ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ అన్నాం అనుకోండి. ఈ మధ్యలో ఉన్న నెంబర్స్ ఏం చెప్పాం? ఎక్స్ తో చెప్పామనుకోండి. 1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. అంటే 1 ఉండాలి, అంటే 1 అనేది ఉండాలి, అంటే ఎక్స్ తో ఈక్వల్ గా ఉండాలి, ఎక్స్ లో ఉండాలి. అంటే 1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. 2 అనేది ఉండాలి, ఏది? ఎక్స్ తో పాటుగా ఉండాలి. అంటే అప్పుడు మనము ఈక్వల్ అనే సింబల్ లో తీసుకుంటాము. అంటే 1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2. దీన్ని ఏమని రాస్తాం మనము మ్యాథమెటిక్స్ లో?
క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్. దీన్ని ఇట్లా రాస్తాం, బ్రాకెట్స్ లో రాస్తాం. ఈ విధంగా క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్స్ లో రాస్తాము. ఇంతకుముందు ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ లో రాస్తాము, దాన్ని ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అన్నాము. 1 ఉండదు, 2 ఉండదు. ఇక్కడ దిస్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్, 1 is included and 2 is included. Therefore, this is the closed interval. Next one, semi interval. Next ఏం చెప్తున్నాం, సెమీ ఇంటర్వెల్ చెప్తాం. ఓకే, ఎట్లా చెప్తాం కదా, టేక్ 1 2 తీసుకుంటాం, 1 2 నెంబర్ తీస్తాం. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను 1 అనేది ఇంక్లూడ్ చేస్తాను, 2 అనేది ఇంక్లూడ్ చేయండి, 2 ఇంక్లూడ్ చేయండి. ఓకే, దీని ఏమంటాం అంటే మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ ఏమిటి, ఎక్స్ వాల్యూ. ఇప్పుడు 1 అనేది ఉంది అంటే లెస్ దెన్ ఈక్వల్ 2 రాయాలి. 2 అనేది లేదు అంటే లెస్ దెన్ మాత్రమే రాయాలి. 2 అనే నెంబర్ లేదు కనుక లెస్ దెన్ మాత్రమే రాయాలి. అప్పుడు ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకు, 1 less than or is equal to x less than 2 అని వచ్చేసి. అంటే దీన్ని ఎట్లా రాయాలి మరి నోటేషన్ మ్యాథమెటిక్స్ తో, 1 is closed, 2 is open. దీన్ని ఏమంటాం అంటే సెమీ ఇంటర్వెల్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం, సెమీ ఇంటర్వెల్స్ అంటాం. 1 is closed, 2 is open. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ఇంకొక కండిషన్, నెక్స్ట్ కండిషన్ 1 2 అనే నెంబర్ తీసుకున్నాము. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఓపెన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ క్లోజ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఓపెన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ క్లోజ్. అప్పుడు ఇట్లా రాస్తాం, మధ్యలో ఉన్న నెంబర్ ఎక్స్. అప్పుడు ఏం రాయాలి, 1 less than x less than or is equal to 2 అనేది ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంది. క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ పెట్టాం కదా, క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ పెట్టామంటే మనం ఈక్వల్ అనే సింబల్ రాయాలి, లెస్ దెన్ రాయాలి, లెస్ దెన్ పాటు ఈక్వల్ ఒక గీత కూడా రాయాలి. అంటే దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు మనం మ్యాథమెటిక్స్ లో, 1 2, 1 is open, 2 is closed. 1 is open, 2 is closed. అదే వాడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే జనరల్ గా చెప్తున్నాడు, 1 2 తో చెప్పకుండా ఏం చెప్తున్నాడు, ఏ బి తో చెప్తున్నాడు. అప్పుడు ఏం రాయాలి, ఏ ఈజ్ ఓపెన్, బి ఈజ్ క్లోజ్డ్ అని రాయాలి. ఏ ఈజ్ ఓపెన్ అండ్ బి ఈజ్ క్లోజ్డ్ అని మనకు రాసేయాలి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ 2.1 డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్. ఇది మీకు అర్థమైంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. 2.1 డెఫినేషన్ టెక్స్ట్ బుక్ ముందర పెట్టుకొని చూసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది. Okay, now the time is 12:27. Okay, only 3 minutes is there. One more definition is there. Okay, I will explain the definition. This is neighborhoods. This definition is called what here? Neighborhoods. Okay, the neighborhood here neighborhood condition here. Neighborhoods, how to explain this one? Here, mod. Here, if A belongs to R, A belongs to R, and epsilon is greater than 0, is a real number, then the set is given here, x such that x belongs to R, comma, mod x minus a is less than epsilon. Mod x minus a is less than epsilon is called the epsilon neighborhood of A. Is called the epsilon neighborhood of A. Here the definition is neighborhood. The definition is neighborhood. I am repeating. If A belongs to R and epsilon is greater than 0 is a real number, then the set x such that x belongs to real number, comma, mod x minus a less than epsilon is called the epsilon neighborhood of A. Okay. Right. I will explain this one. Mod x minus a is less than epsilon means what here? Okay. To take here mod x minus a is less than epsilon. Here mod x minus a means yesterday I explained mod means modulus. Mod means here modulus. Modulus gives what here? Plus or minus. Modulus gives what here? Plus or minus. Therefore, here write down x minus a is less than or equal to plus or minus epsilon. It is not e. దీని ఈ అని చదవద్దు, ఎప్సిలాన్ అని చదవాలి. ఓకే, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఈ అని మనకు వచ్చింది, మాడ్ తీసేయాలన్నమాట. ఓకే, ఇయర్ ప్లస్ ఈ అనేది ఎప్పుడు రాస్తాం, ప్లస్ ఈ మీన్స్ పాజిటివ్ నెంబర్ ఈజ్ రైట్ సైడ్. పాజిటివ్ నెంబర్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది, మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఎప్సిలాన్ లో ఉన్న నెగిటివ్ ఎప్సిలాన్ ఎక్కడ రాద్దాం, లెఫ్ట్ సైడ్ లో రాద్దాం. ఓకే, మైనస్ ఎప్సిలాన్ అని రాద్దాం. మైనస్ ఎప్సిలాన్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ లెస్ దెన్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్, ఈ విధంగా రాద్దాం. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం,
ఎక్స్ ఉంది కదా, మొత్తం ఇది ఇన్ఈక్వాలిటీ. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. నేను ఏం చేస్తానంటే ఏతోనే మొత్తం టోటల్ ను యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎట్లా? ఏ మైనస్ ఎప్సిలాన్. ఇక్కడ ఎప్సిలాన్కి ఏ అనేది యాడ్ చేశాను. తర్వాత ఎక్స్ మైనస్ ఏ ప్లస్ ఏ, ఇక్కడ కూడా నేను ఏను యాడ్ చేశాను. లెస్ దెన్ ఏ ప్లస్ ఎప్సిలాన్. ఇట్లా రాశాను. ఏను యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. మొత్తం ఇన్ఈక్వాలిటీ మొత్తం ఏను యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఇక్కడ ఈ విధంగా యాడ్ చేయడం వల్ల ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఏ మిగిలింది? ఇక ఏ మైనస్ ఎప్సిలాన్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఏ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ అని రావడం జరిగింది. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ఏ మైనస్ ఎప్సిలాన్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఏ ప్లస్ ఎప్సిలాన్. ఇప్పుడు లెస్ దెన్ అని ఉంది కదా, లెస్ దెన్ అని ఉంటే ఇంతకుముందు మనము ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అని చదవామా, క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ అని చదవామా? లెస్ దెన్ ఉంటే ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ? ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ మైనస్ ఎప్సిలాన్ కామా ఏ ప్లస్ ఎప్సిలాన్. ఓకేనా? అంటే ఏ మైనస్ ఎప్సిలాన్ అనేది ఉంటుందా ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ లో? ఉండదు. ఏ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ ఉంటుందా ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ లో? ఉండదు. వీటి మధ్యలో ఉండే నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఏ మైనస్ ఎప్సిలాన్ కామా ఏ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ మధ్యలో ఉండే నెంబర్స్ ఉంటాయి. అవి అతి చిన్న నెంబర్స్ అన్నమాట, స్మాల్ నెంబర్స్. కాబట్టి వాటిని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? వీటన్నిటిని ఏమని చెప్పొచ్చు? ఎప్సిలాన్ నేబర్హుడ్ ఆఫ్ ఏ. ఏకు సంబంధించిన పక్క నెంబర్లు, చిన్న చిన్న నెంబర్స్ అనమాట. ఏ అనేది ఒక నెంబర్ అనుకుంటే ఆ నెంబర్ కు సంబంధించిన చిన్న చిన్న నెంబర్స్ పక్కకు ఉంటాయి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నెక్స్ట్ వీక్ నేను సాటర్డే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఎప్సిలాన్ నేబర్హుడ్ అనేది. ఎందుకంటే ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ మనకు థీరమ్స్ వస్తుంటాయి, తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. కనుక దిస్ డెఫినేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద డెఫినేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లిమిట్ కాన్సెప్ట్. లిమిట్ కాన్సెప్ట్ లో కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నౌ ద టైమ్ ఈస్ 12:32. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? No, sir. No, sir. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you.